Okay, dear students, Bismillahir Rahmanir Rahim. In previous lecture, I have explained the BFS algorithm, breadth first search algorithm. Okay, so now in this lecture, I will discuss about the depth first search algorithm. Okay, so for understanding this algorithm, so now just like I have explained this by using a binary tree search, so I will also clear your mind on giving example of binary tree search. اول باید شما اونجا the binary tree search بفهمین که چی قسم کار میکنه. So let me just come into the binary tree search. The binary tree search BFS و DFS چی قسم کار میکنه. فقط همون فرق اینجا شما اگر بفهمین بعد از چی است آسان میباشه برای شما BFS و DFS رو داشت. Okay, so for example here we have a tree. اول تری را بفهمید. تری خود یک چی هستن؟ یک گراف هست. خب اینجا بسیار با آسانی شما میفهمین که BFS و DFS چی قسم کار میگیره. BFS خود تشریح کرده بودم در لکچر گذشته، حالا DFS هست. DFS رو ما تشریح میکنیم. خب سیمپل ما تری میگیریم. This is binary tree. اوکی، او یک چایلد داره، او دیگه دو چایلد داره، ای بیخی چایلد نداره، و یک دو دانه چایلد داره. خیر، this is for example S O P B A R T M C D E for example H. ای آیتم است. So now BFS ما گفته بودم که اول چایلد نود را چی میگنم؟ سرچ میگنه، و DFS که است داونورد میره. اول چایلد نمیگنه، همون قسم پیش میره پایین، بعد از این پس میایه با سرچ میگنه. فار اگزامپل اگر BFS الگوریتم ما استفاده کنیم، BFS ما گفتم که اول S است. S چی است؟ S is the root node. باز چایلد چی میشه؟ اول چایلد سرچ میشه. چایلد کدام است؟ O P است. اول O و باز P سرچ میشه، و بعد از این چایلد O است B و A. سعی اینجا O است. اول چایلد O، اول چایلد S چک شده O P بود، باز O چایلد داره. yes B و A است. نو B و A باز سرچ میشه. صحیح است. بعد از این P نوبت P است. P کدام چایلد داره؟ yes کدام است؟ C و D است. نو C و D سرچ میشه. نو برید وایس ایکسم. خب ما گفته بودم که ساید by side adjacent item که است او را سرچ میکنه، adjacent vertex. اوکی، بعد از این آلی نوبت پیم خلاص شد. B است. B چایلد داره؟ yes کدام است؟ R است. کدام دیگه داره؟ نداره. صحیح است. بعد از این نوبت A است. A کدام چایلد داره؟ yes کدام چایلدش است؟ T و M است. صحیح است. و باز C بود، پس ما میم آلی به C، آلی چایلد P بود، نو C کدام چایلد داره؟ نداره. صحیح است. بعد از این نوبت چی است؟ D است. نو D کدام چایلد داره؟ yes D چایلد داره. صحیح سایکو. اول ای دو، باز O چایلد داشت اینجا آمد، باز P چایلد داشت اینجا آمد، باز B چایلد داشت ای اومد، باز پس رفت، باز با A آمد، A چایلد داشت. صحیح است. اینجا آمد، بعد از این پس رفت با P، اینجا چایلد چی بود؟ C بود، نو C چایلد بود. صحیح است. چایلد است نیست. آلی ای D است. D چایلد داره؟ yes دو دانه چایلد داره. ما اینجا ما چی نوشته میگیم؟ چایلد D چی است؟ E H. صحیح است. نو چی قسم سرچ میگیرم؟ S O P B A C D R T M E H از کلش. DFS چی قسم سرچ میگیرم؟ so now
our topic is DFS. What is DFS? So DFS will be search downward. So for example, S असतं. S is a root node. I have taken S is a root node. So now either you move to this side or either you move to this side. या شما اول ازی side شروع کنین یا ازی side. For example ما ازی side شروع میگیریم. صحیح است؟ نو دوم چی میایه؟ او. د BFS سیوم پی می آمد. خب اینجا ایکس هم نیست. اینجا چایلد چک نمیشه. دایرکت داونورد میایه. ایکس هم پایین میایه. صحیح است؟ ایکس هم میایه. اول ایره خلاص میگینه باز پاس میره. نو صحیح اینجا اول این طرف میایه او است. باز چی است؟ بی است. نو بی نوشته میشه. باز او دیگه چایلد هم داره او ای است. خو ایره چک نه ایره سرچ نمیگینه. دایرکت پایین میایه. باز بی بعد از بی چی است؟ آر. باز آر سرچ میشه. بعد از آر کدام دیگه است؟ نیست. So if we have an another so then we will write. اگر نباشه I mean just stop. باز پس میایه. ای کدام دیگه ای طرف چایلد داره نداره. صحیح است؟ نو باز پس میره. ای کدام دیگه چایلد داره یس داره. چی است؟ ای است. بعد از ای چی است؟ ای ای طرف باز میایه یا ای طرف. ای طرف ما میایم تی است. باز اگر کدام دیگه تی اگر چایلد می داشت تو نشته که اگر نباشه پس میره باز ام را نوشته میگینه. ام کدام چایلد داره اگر این طرف باشه خود نوشته میگینه. اگر نه سرچ میگینه اگر نباشه باز ما نوشته نمیگینیم. صحیح است؟ دیگه خلاص شد این طرف پس میره. پس اینجا میای آلی این طرف میای. این طرف چی است؟ پی است. باز پی چایلد سی است و دی. ایدر شما این طرف میای یا اون طرف. خو یک طرف شما بری. ما فور ایگزامپل طرف دی میای. طرف دی ای اول دی را سرچ میگینه. د BFS باز سی میایه. خود در DFS دایرکتی پایین میایه. نو پایین چی است؟ H است. H را باز سرچ میگینه. H کدام دیگه چایلد داره؟ نداره. صحیح است؟ نو این سرچ نمیگینه. دیگه استاپ شد اینجا. پس میره به دی. دی آلی این دیگه چایلد است و ای است. ای را سرچ میگینه. صحیح است؟ و باز ای کدام دیگه چایلد داره نداره. باز پس میره به دی. دی باز پی میره و باز این طرف میایه سی. اگر کدام دیگه چیز بود اگر کدام دیگه نود بود says if there are other nodes of C so then we will search it. اگر نباشه باز سرچ نمیشه. این قسم اینجا چی قسم است؟ S O P B اینجا چی است؟ S O B R T M P D H E C کلش اینجا هم سرچ شده و اینجا هم سرچ شده. صحیح است؟ خب اینجا روت چایلد روت اول چک میکنه و باز پایین میایه. اینجا چی است؟ اینجا چایلد چک نمیکنه. اینجا اول دایرکت پایین میایه. سری این طرف باز اگر این طرف خلاص شد باز دیگه چایلد میره. اگر پایین باشه باز میایه پایین. اگر نباشه دیگه نود باز بالا میره باز دیگه چایلد چک میکنه. صحیح است؟ So this is the complete process of what? Complete process of DFS. So DFS will search this downward just like this, okay, or just like this, and BFS will search just like this. Okay, so first child will be searched, then the it come down. Okay, so the speed of BFS is less than the speed of DFS. DFS speed की است زیاد است و BFS speed की است कम است. به خاطر که BFS اول مکمل child را چک میگیره باز پایین میاد و child را چک نمیگیره این دایرکت پایین میاد. صحیح است؟ و مکمل آیتم را سرچ میگیره و traverse میگیره. So this was the example of tree. So this was example of complete tree. So now let me just go back to the graph and in graph how it works. Okay, so let me check in graph. So here I have an example of graph. So now you will understand it easily. Okay, so right here this is S. I have taken this is a root node. No child S کدام است؟ A است B است و C است. No any one child اگر شما میری فرق نمیکنه. خب اول child را که گرفتی باز امو تو مستقیم down باید شما برین پایین باید شما برین. صحیح است؟ So now in this first we have root node S. So what are the child of S? 1. So first A will be
searched, okay, then it will come to the next root node, sorry, child node of A. D will be searched on second position, then it will come, then 3 will be searched, sorry, G will be searched at third position. ایسا ای child داشت خود دایرکت پایین آمد، صحیح است. باز G، باز از ای G باز ما child دارم، ای ماسته و F هم ماسته. خب ای یک طرف میره، صحیح است، یک طرف میره، یا طرف F میره یا طرف ای میره. نو ای طرف ای رفته، صحیح است. نو اول ای سرچ میکنه، او child را الا کردن، صحیح است، او را سرچ نمیکنه اول. باز ای میه، باز ای سی را سوری بی را باز ای چایلد ای چی است، بی است، ای را تریورس میگنه، ویزیت میگنه. باز بی کی است، چایلد چی داره، اس است. خب اس already visited است، نو ای طرف باز نمیره، باز پایین پاس میه. باز جی باز دوباره دیگه چایلد است، او را سرچ میکنه، نو باز ای سرچ شده. و بعد از ای اف دیگه چایلد داره، او باز 7 است، ای سرچ شده، صحیح است. و میکسم ای سرچینگ میکنه، صحیح است، که اول داونورد میره، صحیح است، اول یک ساید را خلاص میکنه، باز دیگه ساید را خلاص میکنه، صحیح است. نو ای DFS یا depth first search algorithm است. For example, if I'm taking in another example for breadth first search right here, look at this. So how will we traverse this tree? یک tree که ما خود نوشته کنیم، any tree, no problem. یک tree ما میگیریم. For example, this is the child node, this is the child node, this one, this is connected with this, then this is connected with this, this is also connected with this, and this is connected with this. For example, we have A, S, B, D, or C, for example. How many nodes we have in this? How many vertices? 5 vertices and 6 edges. Okay, so now how will we traverse this tree by using DFS? So first thing that you need is to select the root node. root node مقصد که از کدام جای شما شروع میکنید. شما M گرفته میتونی B, D, S, C, no problem. For example, I am taking S. S is a root node. S چی است؟ root node ما یا sorry ما A میگیرم که خوب بفهمین، صحیح است. A for example چی است؟ root node است. root node. For example, this is root node A. So now what are the childs of A? So child of A is S, child of A is D, child of A is B. ولی هر child را که شما انتخاب میگینی، مثال S, D, B، هر کدامش که اول شما traverse میگینی فرق نمیگینه. For example ما اول B ای طرف ما میگیم، صحیح که اینجا B is A, B، صحیح است. اول A ای روت نود است، اول ای traverse میشه، صحیح است. دوم چی است؟ دوم بی تریورس میشه. حالا بی چند چایلد داره؟ فقط یک چایلدش است. کدام است؟ همون دی است. نو ما چی رو میگیریم؟ بعد از این دی تریورس میشه، صحیح است. بعد از این دی سی چایلد داره. یک چایلدش چی است؟ اس است، یک چایلدش ای است و یک چایلدش چی است؟ سی است. ای خو already visited است، ما خیره از روت نود گرفته بودم، ای خو نمیشه. دی all child اسم داره و سیم داره. نو ما مثال اول سی را ویزیت میکنیم. نو سی که ما ویزیت کردیم، صحیح است. بعد از دی چی ویزیت میشه؟ سی، صحیح است. all سی چند چایلد داره؟ سی فقط یک چایلد داره که او اس است، او طرف اس میره.
نو باز اس سرچ میشه. باز اس کدام چایلد نود داره؟ اس که است A داره و اس که است D داره و خود آسی است. نو ام ویزیت است، دیم ویزیت شده، مشکل نیست. بازی پس می آید، این طرف آمده، پس این طرف D. نو یک مانده بود از D. او کدام است؟ A بود. ما گفته بودم که A already visited است. نو A visit شده بود. صحیح است. So now we have searched and we have visited all the nodes right here. Look at this: A, B, D, C, S. So we have 5 nodes and I have searched and visited all the 5 nodes, okay, right here by use of DFS search. For example, if I'm applying BFS search on this, so how will we apply? For example, I'm taking A is a root node, okay, root node. I'm explaining this BFS just to know about the DFS. به خاطر ما آلی BFS تشریح میکنیم اینجا به خاطر این گراف که شما بفهمین که DFS چی قسم کار کرد و BFS چی قسم کار میکنه. فور ایگزامپل ما A روت نود گرفتم به خاطر DFS را ما در درسای گذشتم تشریح کردیم، خب اینجا فقط به خاطر می گراف به این خاطر تشریح میکنیم که شما DFS را بفهمین. خب آلی فور ایگزامپل ما A را روت نود گرفتم، چایلد A کدام است؟ S است، D است و B است. So now first A is a root node, A will be searched, then root node child B will be searched, then S will be searched, then D will be searched, okay, S D. So now we have a turn of B. No B دو است، B کدام چایلد داره؟ D داره. خب D already visited است، ما نوشته نمیگیریم. صحیح است. بعد از این نوبت S است. S کدام چایلد داره؟ D داره. D already visited است، ما نوشته نمیگیریم. و دیگه چی است چایلدش؟ C است، ما C visit میگیریم. نو این قسم، این ترتیب چی قسم است؟ A B D C S. این چی قسم است؟ A B S D C. صحیح است. نو این BFS است که اول مکمل چایلد ویزیت میشه و این DFS است که اول چایلد باز دیگه چایلد نمیشه، باز امی قسم مستقیم پیش میره. صحیح است. باز پیش میره، باز پیش میره و پیش میره، باز. صحیح است. نو این قسم ای سرچ میشه در DFS. نو این گراف بود. این یک دیگه مثال ما گفتم با شما و امی چی بود؟ سرچینگش بود. صحیح است. دیگه ما یک دیگه مثال اونجا در چیم تشریح کردیم. صحیح است. در چپتر و ما اینا منظم آل تشریح میکنیم. صحیح است. خب اول شما باید بفهمین که اینجا چی نوشته است. به خاطر DFS depth first search یا DFS algorithm traverse a graph in a depth word motion and uses a stack to remember to get the next vertex to start a search when a dead end occurs in any iteration. So now what does it mean? It means that here in case of BFS, so we are traversing breadth wise. مقصد این است که ما اول چایلد رو خلاص میکردیم، باز ما داون می آمدیم. صحیح است. و depth wise چی است؟ ای اول چایلد رو خلاص نمیگینه، اموکس مستقیم میره، هر adjacent item که است یک adjacent item رو او سرچ میگینه. صحیح است. و دیگه چی است؟ ای stake به خاطر remembering استفاده میکنه و breadth first search Q را استفاده میکرد. صحیح است. breadth first search که است او Q استفاده میکرد. صحیح است. به خاطر searching item we چی استفاده میکنه؟ for the remembering of item we are using stack. So now I have also explained the stack and Q in previous lecture. So stack means it will work on the basis of first in last out. یا یک سمون گفته میشه که last in first out LIFO. صحیح است. و Q که است FIFO کار میگیره، first in first out. این رو ما تشریح کرده بودم. صحیح است. و stake LIFO است یا فایلو است. صحیح است. first in last out یا last in first out. آخرین ایتم که اینجا آمده باشه او اول اوت میشه و اول ایتم که آمده باشه او آخر اوت میشه. صحیح است. خب so it uses
the stake to remember to get next vertex to start a search. Okay, so now let me just, okay, so here are some rules for the DFS, just like we had rule for the BFS algorithm. So we have also rules for the DFS algorithm right here. So the first rule is visit the adjacent unvisited vertex, mark it is visited, display it, push in a stake. If no adjacent vertex is found, pop up a vertex from the stake. It will pop up all the vertices from the stake which do not have adjacent vertex. Repeat rule 1 and rule 2 until the stake is empty. The DFS ما Q را empty خالی میکردیم سایست اینجا ما stake را خالی میکنیم. خب the Q ما گفته بودم که NQ است و DQ است. اینجا چی است؟ اینجا push است و pop، sorry، چی است؟ push و pop up است. push مقصد چی است؟ insert item to stake. Insert item to stake و pop up چی است؟ remove or delete item from stake. و شما stake را میفهمی ما تشریح کردم که stake و Q چی است، صحیح است و فرقش چی است. اینجا چی میگه؟ visit the adjacent and so first I'm explaining the example, so then you will know about the push and pop and rule 1, rule 2 and rule 3. So here I have an example, next page. So this is an example. So now I will use a DFS algorithm to traverse all the items of this graph. So then we will write all the items, okay, and we will visit and traverse that items. Okay, so now how it works, for example, I am selecting S is a root node. ما S for example root node انتخاب میکنیم و ما یک stake را initialize میکنیم. the programming ما یک stake را باز مثل که ما array جور میکنیم اما قسم یک stake را ما جور میکنیم. the stake, for example, here I'm initializing a stake and I'm taking S is a root node. اس را ما چی گرفتیم؟ root node گرفتیم، صحیح است؟ so now in this root node, now the stake is just only S, that is a root node. So what are the child of S? So the child of S are A, B and C. So now you should take any one of these child. ازی یک child باید شما بگیرین، صحیح است؟ نو ازی مثال ما A میگیرم. So in the next stake will have two items, that is root node S and A. A is the child of S. So these are the two items in this stake. Next ای باید اول ما stake initialize کنیم، اول S می داشته باشه، root node was child A, S A visited میشه، صحیح است؟ only in case of BFS child visit نمیشه دیگه child، این مستقیم پیش میره، depth wise میره، صحیح است؟ So now next D will be visited. So in next
What are the child of A? So that is D. D will be visited. D, A, S. So now we have turn of D. D اول است D the top اینجا A the top بود به خاطر ما child A را چک کردیم صحیح است. Only the top چی است؟ The top A است. Sorry D است. So now on the top we have D, so we should check the child of D. So what are the child of D? So the child of D is B and C. So you should visit any one of these child. For example, I'm visiting B. So B will be visit right here. B, A, sorry, B, D, B is of Hamisha. We will push B to the stack. D is already present. Then A we have, and we have S. So now B is on the top. So we will check the child of B. Only B top असतं. So we should check the child of B. Now B visit شده. Only child B ची असतं S असतं. So S is already visited. So we should not check this. So next we will come down. Okay, and we will check again from and we will start from B. Sorry, from D. So now what is the next child of D? So that is C. So we will also push C to the stack. C, B, D. One more thing should be keep in mind. So D has no child. D child na dasht. Sayısı D yakam child na dasht. Sayısın amu S dasht S already visited bud. No B ki است B ali ما چی میگیریم. So we will pop up B from the stack. به خاطر که دیگه این کدام child نداره. sayısı no B ما pop up میکنیم. sayısı pop up مقصدی است که ما remove میکنیم ما stack. sayısı اینجا ما باید چی نوشته کنیم. C نوشته کنیم. sayısı یا ما direct نوشته میکنیم D. بعد از این ما با C میایم. sayısı اول B چی میشه. pop up میشه. چی میمانه. D A S میمانه. sayısı. So now again D is on top. B hiç child نداشت. sayısı نو به خاطر B چی شدن. B که است او pop up شده. remove شده stack. sayısı. So now this was rule 1 and now this is rule 2, and rule 2 we will pop up, we will remove the item from the stack because B has a child S which is already visited, and there is no other child that is unvisited for B, so we remove B from here. Next D کدام دیگه child داره. B بود. B only چی شده. remove شده. only D کدام دیگه child داره. yes D کدام child داره. C است. so C will be push to the stack. So we will write just like this. C, D, A and S from this same stack. Okay, so we will have these item in this stack. So now top is C, so we will check the child of C. So C is top. So now let me check the child of C. So what are the child of C? Again S. We can take S. S is right here. Adjacent of C is S. Child yeah adjacent of C is S. So now S is already visited. So there is no other adjacent of C. D adjacent as the D already visited as the says no C diga کدام adjacent نداره که او unvisited باشه. صحیح است. no unvisited یکم نیست. So in this case C will also be removed. C will also be removed means pop up. و چی میمانه باز. D میمانه. A میمانه. و S میمانه.
in this stake. Again D is top, D چی است؟ top است again. So now D has child, sorry, adjacent D کدام بود؟ B بود، C بود و A بود. او already visited است، B و C اینجا موجود، او pop up هستن، او remove شدن، او visit شده بوده. A already visit است، نو دیم دیگه کدام adjacent نداره که او unvisited باشه. صحیح است؟ که مقصد او اینجا نوشته نباشه. صحیح است؟ دایی صحیح. اگر ما D چک کنیم کدام adjacentش است؟ C. C اینجا یک دفعه visit شده بود. صحیح است؟ C اینجا visit شده بود، نو با این خاطر ما دیگه اینجا نوشته نمیگینم. بیم visit شده بود اینجا. صحیح است؟ و aim اینجا visit است، already all موجود است در stake. این کدام دیگه adjacent نداره که او visited نباشه، در این stake نامده باشه. صحیح است؟ نو دیم چی است؟ دیم چی میشه؟ دیم اینجا پاپ اپ میشه، از stake میبرایه. صحیح است؟ چی میمانه؟ A و S میمانه. امو رولز را ما اپلای میکنیم. اول رول باز چی است؟ آیا A کدام adjacent داره که visited نباشه؟ adjacent A اول چی کنی؟ کدام است؟ S است و D است. نو S adjacent است و D adjacent است، و ارزویش S و D که است ارزویش اینجا visited است، در هر stake اینجا موجود است. صحیح است؟ نو این visit شده است از اول، نو این نوشته نمیشه. so the adjacent of A دیگه کدام unvisited adjacent نداره، نو A چی میشه؟ remove میشه، فقط S میمانه. so A will also be removed and just only S will be remain in the stake. And next we will repeat it again. آیا S کدام adjacent داره که visited نباشه؟ صحیح است؟ یا traverse نباشه، یا search نباشه. S adjacentش کدام است؟ C است، B است و A است. نو M visited است already، بیم visited است، سیم visited است، دیگه کدام adjacent نداره که ما او را visit کنیم. صحیح است؟ نو اسم چی است؟ اینجا remove میشه، نو stake آخرین چی میشه؟ خالی میمانه. صحیح است؟ نو امی رولز است. اول رول چی میگه؟ that push the item to the stake. دوم چی میگه؟ pop up item from the stake. چرا پاپ اپ میکنیم، چرا ریموو میکنیم؟ به این خاطر که او کدام unvisited adjacent item نداره، به این خاطر ما پاپ اپ میکنیم. صحیح است؟ و سیوم رول چی میگه؟ سیوم رول میگه که امی پروسس رول 1 و رول 2 رو ریپیت کنین، تکرار کنین تا وقتی که آخرین شما خالی stake نمی داشته باشین. صحیح است؟ so now here we have at last we have the empty stake. So now our process will be in right here, and we reached to the traverse of tree by using DFS. اینجا ما مکمل item را چی کردیم؟ traverse کردیم. BCDAS. صحیح است؟ BCDAS. So we have 5 nodes and we have searched out all these 5 nodes. Okay. So this was the complete process of DFS in which we are using the stake for what? We are using the stake for remembering the item and for searching the item of the graph. Okay, and here we have that stake. stake امی اینجا ما تشریح کردیم، ما مکمل کار کردیم. صحیح است؟ خب حالی یک اسایمنت برای شما ما میتونم. صحیح است؟ امی اسایمنت را باز شما کار کنین. صحیح است؟ و باز در واتساپ چی روان کنین؟ در واتساپ باز پیکچرش روان کنین، با می طریقهش حل کنین. خب همینجا که ما حل کردیم، اول ما S از روت نود گرفتیم، باز روت نود adjacent چی است؟ A است، B است و C است. خب ما روت نود از اول adjacent A شروع کردیم. صحیح است؟ adjacent A است. نو A ما اینجا در stake push کردیم، insert کردیم ایتم در stake. بعد از این ما چی کردیم؟ بعد از این ما the top A ماندم. صحیح است؟ نو A all adjacent A را ما چک میکنیم. adjacent A چی است؟ D است و دیگه adjacent نداره. نو ما D را چی کردیم؟ push کردیم، insert کردیم ایتم را دا چی؟ دا stake. صحیح است؟ باز ما D را the top ماندیم. صحیح است؟ all ما D adjacent چک میکنیم. adjacent D چی است؟ A است، B است، C است. A خب already visited است، او موجود است. B یا C باز ما میگیرم in case of DFS. اگر BFS بود باز ما ارزویش میگیرم. خب حالی DFS است،
DFS ما یک طرف میرم صحیح است. نو D تاپ ما اول B گرفتیم صحیح است. نو B آلی ما پوش کردیم صحیح است. آلی B رو ما در تاپ ماندیم. آلی B کدام ادجسنت داره D است و S است. خود D already visited است، S هم already visited است. ای unvisited هیچ ادجسنت نداره. نو اگر unvisited ادجسنت باشه صحیح است و تاپ باشه نو باز او رو ما ریموو میکنیم. به خاطر که ادجسنت نداره، ای با ادجسنت داره S است و D است، خو ای already visited است. کدام unvisited ادجسنتی نداره صحیح است. نو به خاطر ما بی را ریموو میکنم استیک، ما پاپ اپ میکنم استیک. بعد از این دی پس بچی به تاپ میه. آلردی کدام دیگه ادجسنت unvisited ادجسنت داره؟ یس سی است. سی unvisited ادجسنت است صحیح است. بی است خب بی ویزیت شده بود صحیح است. آلی سی unvisited است. نو اگر unvisited است ما اینجا پوش میکنیم در استیک و این ما در تاپ میمانیم. آل سی کدام ادجسنت داره؟ یس دیم ادجسنت است و اسم ادجسنت است. خوی already visited است، کدام unvisited ادجسنت نداره صحیح است. نو باز ما چی میکنیم؟ سی را ریموو میکنیم، ما پاپ اپ میکنیم. نو باز دی پس با تاپ میمانه صحیح است. تاپ مانده already کدام unvisited adjacent نود داره؟ نداره. اینجا A, B و C خوب visited نود است. خب unvisited نود نداره. نو دی را ما چی میکنیم؟ پاپ اپ میکنیم، استیک ریموو میکنیم. آل A را ما با چی ماندیم؟ با تاپ ماندیم صحیح است. آل A که با تاپ آمده صحیح است. آیا A کدام unvisited adjacent nodes داره؟ نه نداره. visited node کدام است؟ S است و D. ای adjacent nodeش است خوی visited است. unvisited کدام دیگه نداره صحیح است. نو باز ما A رم ریموو میگیریم. باز اینجا S میمانه. S ما اینجا با تاپ میمانیم، کدام دیگه آیتم نیست، امی با تاپ میآید. آلی S کی است؟ کدام adjacent داره؟ yes adjacent A B و C است خوی visited است. پیش از این ما ویزیت کردیم ایرا صحیح است. خب unvisited adjacent دیگه او نداره صحیح است. اگر نداره so we can say that S will be removed right here. S باز ریموو میشه. So now we get these items is a traversal of this tree by using DFS algorithm. So this was DFS algorithm. So now assignment for you is what? So here we have graph A, this one. So this is a graph. For example, A, B, C and D. And one more thing, so given is what? Take A is a root node. A is a root node. So now by taking A is a root node, so apply DFS algorithm to traverse this complete tree. Okay, so this is your assignment, and this was about the DFS algorithm. So next we have time complexity of BFS and DFS. So what will be the time complexity? So the time complexity of the BFS algorithm, T is equal to big O of V plus E, and the time complexity of DFS, T is equal to V big O of V plus E. So this is the time complexity of the BFS and DFS algorithm, which is same for both algorithm. So now what is mean by V and E? For example, if we have a tree, so in this tree we have nodes and edges. So for example, how many edges we have? 1 2 3 4, sorry, nodes. So we have 4 nodes, 1 2 3 4. So we have 4 nodes. So node means vertices. Vertices are 4. Okay, and how many edges we have? For example, this one, 1 2 3 4 5. We have 5 edges and 4 nodes. Yeah, 4 vertices. Okay, so now the time complexity of this graph will be T is equal to
V plus E. V plus E مقصد ای است sorry V plus E. So we can say T is equal to V is 4 and E is 5. So the time complexity of this is equal to 9. So the time required to complete this graph, traversing या searching of this graph, so it will take 9 steps. Okay, in 9 steps मेगा सही. No time complexity BFS و DFS چی است؟ V plus E است. V مقصد number of nodes، مقصد این جو 4 nodes بود و E چی است؟ number of edges. امی edge که مقصد nodes رو چی میکنه؟ یک جای میکنه. نو این time complexity BFS و DFS است. مقصد هر چی که نود و ایجز زیاد داره او زیاد تایم میگیره و هر چی که نود و ایجز کم باشه باز او کم تایم میگیره. For example, if I'm giving you a graph just like this, again let me just give you an example for finding the time complexity of BFS and DFS. هر چی که او ایج زیاد داره و نود زیاد داره مقصد باز زیاد تایم میگیره. مقصد زیاد باز همون لوپس و کدینگ که ما میکنیم صحیح است ده اون لوپس باز زیاد اکزیکیوت میشه صحیح است. به خاطر که ما روت نود چک میکنیم، استیک و کیو مقصد آیتم ما انسرت میکنیم در کیو، آیتم ما ریموو میکنیم از کیو، برای خو ما یک لوپ باز نوشته میکنیم در پروگرامینگ صحیح است. و امی قسم د استیک اگر ما یک آیتم انسرت میکنیم امی رول 1 و رول 2 را که ما ریپیت میکنیم تکرار میکنیم برای خود لوپ استفاده میشه. اگر در این لوپ اگر ما نود زیاد داریم خود لوپ زیاد اکزیکیوت میشه. اگر نودز و ایجز ما کم داریم باز کم وقت میگیره صحیح است. خب مقصد اینجا for example 1 2 3 4 5 nodes است. For example, if I'm telling you that find the time complexity of this graph, general time complexity چی است؟ V plus E است. Second, general time complexity is V plus E. V ما گفتیم که چی است؟ nodes است. V means number of nodes. E چی است؟ E مقصد edges است. E means edges. Edges است. Okay, so now just count the number of edges and number of nodes. 1 2 3 4 5. So 5 edges we have. Look at this. So the time complexity is equal to number of edges chand asta, number of nodes 5 asta. Count the number of edges plus E. 1 2 3 4 5 6 7 8. So we have 8 number of edges. So the time complexity will be equal to T is equal to 5 plus 8 is equal to 13. So the time complexity of this graph will be 13. So same is for DFS. DFS agar ma BFS to DFS apply mechanism, no time complexity is same mein washa. So is the 5 plus 8 is equal to 13. So T is equal to 13. So the time complexity will be equal to 13. So this was the time complexity of the BFS and DFS. Maksad, the time complexity of BFS and DFS depends upon او مربوطی چی است؟ ایجز و نودز است. هر چی که نودز و ایج زیاد داره او زیاد وقت میگیره، هر چی که نودز و ایج کم داره باز او چی است؟ او کم وقت میگیره. So assignment شما چی است؟ For example, if we have a graph just like this,
ما مثال یا گراف داریم. Now you find the time complexity of this graph. Okay, so count the number of edges and count the number of vertices, yeah, v are nodes, and then find the time complexity. So it was all about the graph traversing, which include BFS and DFS. So if you have any questions, so then you can ask about the graph, and you can put your question and WhatsApp group, so I will give you answer. So it's enough for this lecture.